Hi everyone, Excel grade 5, page 68, 69 and 70. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 68, 69 және 70 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Read the table, кестені оқы, say the examples in your language. Мысалдарды қазақ тілінде айт. Мұнда сіздерге өткен шақтың ережесі берілген affirmative болымды түрінде етістіктің өткен шақтағы формасы қолданылады. Егер ол дұрыс етістік болса, оған ed жалғанады, ал бұрыс етістік болса, өткен шақтағы формасын қоямыз. Дәл осы жерде мысалы go етістігі негізінен берілген. Оның өткен шақтағы формасы went. I went to the cinema yesterday. Мен кеше кинотеатрға бардым. Negative. Болымсыз сөйлем didn't қосымшасы жалғану арқылы жасалады. Сұрақ қойған кезде did қосымшасы алдына шығады. Did they go to the cinema yesterday? Олар кеше кинотеатрға барды ма? Қысқаша жауап берген кезде yes, I did. No, she didn't. Бұрыс етістіктердің өткен шақта бұрыс формалары болады. We ate pizza last night. Біз өткен түнде пицца жедік. She met her friends yesterday. Ол кеше достарымен кездесті. Exercise 2, екінші жаттығу. Match the verbs to their past forms. Берілген етістіктердің өткен шақтағы формасын қою керек. Eat, жеу, ate, жеді. Make, жасау, made, жасады. Wear, кию, wore, киді. Take, алу, took, алды. Do, жасау, did, жасады. Be, болу, was, were, болды. Go, бару, gone. Went, барды. Have, ие болу, had, ие болды. Meet, кездесу, met, кездесті. Come, келу, came, келді. Become, болу, became, болды. Яғни бұл жерде орысша айтқанда становиться. Она стала певицей, да, мысалы, ол әнші болды деген сияқты. Write, жазу, wrote, жазды. Buy, сатып алу, bought, сатып алды. Sing, ән айту, sang, ән айтты. Drink, ішу, drank, ішті. Begin, бастау, began, бастады. Fight, күресу, fought, күресті. Exercise 3, үшінші жаттығу. Read the biography and put the verbs into the past simple, which are irregular. Биографияны оқып, жақшаның ішіндегі етістіктерді өткен шаққа қою керек. Толкин деген кісі туралы берілген екен, соның қазір биографиясын оқимыз. Tolkien was born in South Africa, but he went to school in Birmingham, England. Tolkien loved languages as a child. In his lifetime, Tolkien created 15 new fantasy languages. Tolkien fought in World War I. In 1916, he married Edith Bratt, and they had 4 children. In 1925, he became a professor at Oxford University. Tolkien began writing The Hobbit in 1936. It made Tolkien very famous. Later, he wrote The Lord of the Rings. It took him about 10 years to write this book. Tolkien died on 2 September 1973. Үшінші жаттығудың бісын орындаймыз. Write questions and answer them. Сұрақтарды жаз және оларға мысалдағыдай етіп жауап бер. Екіншісінен бастаймыз. How many fantasy languages did Tolkien create? He created 15 fantasy languages. Which war did he fight in? He fought in World War I. Who did he marry? He married Edith Bratt. When did he marry her? He married her in 1916. How many children did they have? They had 4 children. When did Tolkien become professor? He became a professor in 1925. What did he begin writing in 1936? He began writing The Hobbit. How long did he take to write The Lord of the Rings? It took him about 10 years to write this book.
When did Tolkien die? He died on 2nd September 1973. Next page, page 69. Келесі 69-шы бетке өтеміз. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Put the verbs in brackets into the past simple. Жақшаның ішіндегі етістіктерді өткен шақтағы формасына қою керек. Мұнда сіздерге хат берілген. Қазір хатты оқып толықтыратын боламыз. Hi Helen, how are you? I'm fine. I went to Sauron with my family last weekend. It's a beautiful ruined city. The Arabs built it hundreds of years ago. We spent the whole morning there. We walked around the city and we spoke to some archaeologists. They knew lots of things about Sauron. They told us that in the 14th century, it was the capital of the White Horde. At lunchtime, we ate a picnic outside in the sunshine. It was very quiet and peaceful. There weren't many people in Sauron, but we saw eagles, horses, lizards, and cute tortoises exploring the ancient city. We had a really great time. Did you have a nice birthday? Write back soon, Camila. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Read the text in exercise 4 again and correct the false statements. Төртінші жаттығудағы мәтінді қайта оқып, қате сөйлемдерді түзет. 1. Camila went to Sauron yesterday. She didn't go yesterday, she went last weekend. Camila кеше Сауранға барды. Ол кеше бармады, өткен аптада барды. The English built Sauron. Ағылшындықтар Сауранды салды. The English didn't build Sauron. The Arabs built Sauron. Ағылшындықтар Сауранды салған жоқ, оны арабтар салды. Camila and her family spent the whole day there. Camila және оның отбасы толық күнді сонда өткізді. Camila and her family didn't spend the whole day there. They spent the whole morning. Толығымен таңды сол жақта өткізді. They spoke to some tour guides. Олар гидтермен сөйлесті. They didn't speak to some tour guides. They spoke to some archaeologists. Олар гидтермен емес, археологтармен сөйлесті. They ate their picnic inside. Олар тамақтарын іште ішті. They didn't eat their picnic inside. They ate their picnic outside. Олар сыртта ішті. They saw lots of people exploring the city. Олар қаланы зерттеп жүрген көп адамдарды көрді. They didn't see lots of people exploring the city. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Ask and answer as in the example. Сұрақ қой және мысалдағыдай етіп жауап бер. Did you go to the cinema on Saturday? Yes, I did. Or no, I didn't. Сенбі күні кинотеатрға бардың ба дейді. Я немесе жоқ деп жауап беру керек. 2. Did your dad read a book last week? Сенің әкең өткен аптада кітап оқыды ма? Yes, he did. Я оқыды. Did you listen to music yesterday? Кеше музыка тыңдадың ба? Yes, I did. Did you buy a DVD last month? No, I didn't. Өткен айда DVD сатып алдың ба? Жоқ. Did your family visit a castle last year? Сенің отбасың өткен жылы қамалды көрді ме? No, they didn't. Жоқ, олар онда бармады. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Use the time expressions to write or say sentences about yourself as in the example. Төменде берілген уақытқа қатысты сөздерді пайдаланып, өзің туралы сөйлемдер құрауың қажет. Мысалы, I went to the museum yesterday. Мен кеше музейге бардым дейді. I went to the cinema last night. I helped my mom clean the room last Sunday. I prepared breakfast yesterday morning. I went to Egypt 2 years ago. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Use these verbs to find out what your partner did last weekend. Сенің досың өткен аптада не істегенін білу үшін мына сөздерді пайдаланып сұрақ қою қажет. Did you watch TV? Yes, I did. Did you eat? Yes, I did. Did you study English? No, I didn't. Did you go to the park? No, I didn't. Did you read? Yes, I did. Did you drink tea? Yes, I did. Did you listen to music? Yes, I did. Did you meet your friend?
Yes, I did. Did you buy new clothes? No, I didn't. Did you write a book? No, I didn't. Next, exercise 9, 9-шы жаттығу. Write a short email to your English pen friend about what you did last weekend. Өткен аптада не істегендігің туралы өзіңнің ағылшын досыңа айтып беруің керек. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. Hi Alex, how are you? I went to the village last weekend with my little sister. We spent the whole day there. In the morning, we had breakfast with our grandparents. In the afternoon, we went to the lake near the village. I enjoyed my visit very much. It was so fun. Write soon. Астында сіздердің есімдеріңіз тұрады. Next page, page 70. Келесі 70-ші бетке өтеміз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. How are you today, Sam? Бүгін қалайсың, Sam? Much better, thanks. Намного лучше, спасибо, дейді. Біраз жақсарып қалдым, рахмет. It's a pity you couldn't make it. Сенің келе алмағаның өкінішті. No, she wasn't. She was ill. Жоқ, ол болмады. Ол ауырып қалды. Matt's costume was fantastic. Маттың костюмы керемет болды. What was he? Ол қандай болды? I don't believe it. Мен оған сене алмаймын. Exercise 2, екінші жаттығу. The sentences above are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Жоғарыдағы сөйлемдер екі достың диалогынан алынған. Диалог не туралы? Қазір оны білу үшін диалогты оқимыз және осы сұраққа жауап береміз. Диалог не туралы деген сұраққа. How are you today, Sam? Much better, thanks. How was Mark's party? It was great. It's a pity you couldn't make it. I know. So who else was there? Jane, Scott, Matt. You know all of Mark's classmates and his cousins. Was Lucy there? No, she wasn't. She was ill. Did you have a nice time? Yes, we did. The music was great and the food was delicious. Matt's costume was fantastic. Really? What was he? He was a dragon. I don't believe it. Could he move around? No, he couldn't, but it was okay. He was the DJ. This dialogue is about Mark's party. Бұл диалог Марктың кеші туралы. Exercise 3, үшінші жаттығу. Read the dialogue. How was Bob's weekend? Диалогты оқы дейді. Бобтың демалыс күні қалай өтті? Bob's weekend was great. He went to Mark's party. Деп жазсаңыздар болады. Exercise 4, төртінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағынаны білдіретін сөйлемдерді тап. How are you feeling today? How are you today? It was amazing. It was great. I'm sorry you weren't there. It's a pity you couldn't make it. Was it fun? Did you have a nice time? You must be kidding. I don't believe it. 4b. Say these sentences in exercise 1 in your language. Төрттің басында бірінші жаттығуда берілген сөйлемдерді қазақ тіліне аудар деген. Оны уже аударып қойдық. Бесінші жаттығуда диалогты рөлге бөліп оқисыздар. Алтыншы жаттығуда Your friend Сәуле wants to find out how your weekend was. Сенің досың Сәуле демалысың қалай өткендігін білгісі келеді. Act out your dialogue. You can use sentences in exercise 1 and from the dialogue exercise 2. Бірінші жаттығудағы сөйлемдерді пайдаланып және екінші жаттығудағы диалогты пайдалансаңдар болады. Осыған ұқсас диалог құрастырыңдар деген. Hi, how are you today? Much better, thanks. How was your weekend? It was great. I went to my cousin's birthday party. Really? What was it like? The music was amazing and the food was delicious. That sounds fun. Who was there? All my friends and some relatives. It's a pity I couldn't make it. Yes, but it's okay. We can meet next weekend. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye. See you.